Sir, good evening, sir. Yuvaite Kesari from second year. Very well. Sir? 2 minutes. Maybe I will take another couple of minutes. Before Yes, that, sir. take attendance and you can inform me. Yes, sir. Okay, sir. Dear students, there will be a department poll is posted. So select your department and you can submit your answers. So dear students, I'm repeating that. So department poll is given. So select your department. So in your mobile phone or in your computer. So there will be a poll is going on. So just you can select your department and you can give submit button. So your poll will be recorded here. So there will be 5 departments. There is EC, IT, CSE and EEE Biotech. So PG is given. There is ME and MBA. So select your department. So faculty is also given separately. So just select your department and post your poll by submitting your by selecting your department. So dear students, so far out of 135, 110 students have registered your poll. So we expect others also submit your poll. So just you can select your department and press submit button. So it's a very simple process only.
Vcew. Sir, good evening, sir. Good evening. Start பண்ணலாங்களா? Yes, sir, we will start, sir. அண்ணன் ஜாயின் பண்ணிட்டாரா? Sir, yes, sir, he has joined, sir. Okay, start பண்ணுங்க. Good evening, sir. Vivek from second year CSEB. Just you can do the MC, ma'am. Thank you, sir. Very good evening, everyone. I hope all are hale and hearty. On behalf of Vivekananda College of Engineering for Women, I wholeheartedly welcome you all to this event, jointly organized by Vivekananda Innovation and Startup Center and Institutions of Innovation Council. I would like to invite Dr. Jayavadivel sir to give you all a So thank you, Vivek. Good evening to one and all present here. So on behalf of our Vivekananda Innovation Startup Center and Institution Innovation Council of Vivekananda College of Engineering for Women. So it is my great pleasure to welcome our principal sir and our dean sir and respected HODs of various departments and my students to this wonderful occasion. So we have planned a series of activities under our Innovation Center and Innovation Council. So we know that our Innovation Council, that is Vivekananda College of Engineering for Women, Institutions Innovation Council, has got 4.5 star rating in the academic year of 2019 and 20. So it's a very really proud one. So this is achieved only with the guidance of our principal sir and the students. So first of all, I would like to thank our principal sir for this opportunity. And we have planned a series of activities. So from today onwards, that is 9 to coming 13 up to 13. So we are having series of activities. So based on our research, innovation and entrepreneurship. So this is the activities we have planned under the banner of our Innovation Center and also Innovation Council. So once again, I would like to welcome all for this auspicious occasion. Thank you all. Thanks for your warm welcoming, sir. Innovation is the ability to see change as an opportunity, not as a threat. We are on the first step of the Impact Lecture series, which is to be continued for the upcoming 4 days. I would like to welcome our beloved principal, Dr. KCK Vijaykumar sir, to share with us the importance of creativity and innovation. Well, whether my screen is visible to all? Yes, sir, visible, sir. Okay, just I will check it up. Yeah, thank you, Vcew, and nice introduction by Yovatika. Everyone who all joined this 1 week online webinar on innovation, creativity, and research under the banner of IASC Institution Innovation Council and supported by Vivekananda Startup and Innovation Center and Vivekananda College of Engineering as a whole. At the outset, everyone knows and we already felt the importance of creativity and innovation. I hope my slide is visible to everyone, right? Can I view my slide? What is creativity? Anyone? Yes, sir, visible, sir. Yeah. So we know that the meaning of creativity is it is an idea that is existence which is not prevailing earlier. It may be anything small, maybe amalgamation of two things in a single product, or a new product, a new kind of a feature that we added to the existing product. That we call it as a creativity. And the next is the innovation. If we put this creative idea into the practice in terms of production, in terms of service, in terms of process, or in terms of anything, if we incorporate this idea into the action or provide solution to the society, we call it as an innovation. So creativity and innovation is a part of our life. It is human existence for the past several years, right from invention of wheel, invention of fire, invention of engine, invention of current, invention of computer, invention of telephone, or anything like that. So all these inventions, innovations, and creativity leads our life in a safer
mode on the earth and above earth, and even in the sky also. So this creativity in divided into three parts. So this real world will have three different things. That is, it is new. That is no existence. We call it as a creative product. And of course, the other one is very useful. Okay, that means it solves a problem. For example, if you take this mask, now this is the one and only helmet or the protection equipment available as of now on the earth for take care of the corona COVID-19. So this useful product is serving crores and crores of the people across the globe. So it may be useful, it may be new, and of course it may be a feasible solution when compared with the money and time as far as the world is concerned. So creativity doesn't mean that we have to create a new thing. It may be a small feature added, or attracting or facing the useful solution for the existing problem, or feasible solution for the existing problem. And the type of innovation, that is the applicable, the application of creativity into the real life application is concerned, it is broadly categorized into a four model. One is business model. In any business, for example, here I quoted as electronic examples like Dell, different airlines, like that. So business model innovation, entire business. For example, if we take education system also, there are $1 billion industry as of now today. It is now in the online mode of education. Earlier, online mode is a supplementary kind of element which is being always used as a supporting element. Now it is a mandatory, or it is in the forerunner as far as education is concerned because of this pandemic situation. So business model itself, an innovative model. Now we are experiencing many of the product. It is all available in the online. Not only product, even the service, consultation with the doctors, or tourism, or visits, everything now become online. It is very cheaper, very safer, very feasible. So that kind of a model is evolving because of the constraint. So that is one business model, innovation model. And the next is process model. So for example, I would say the e-commerce. Earlier, we have to go to the shop and we have to purchase. So now that the entire process is being innovated, we can touch in the screen across your palm, and whatever the things that you want, that will come to your home as a delivery, that is door delivery. So that is a process innovation. So we can purchase online. And the third is product innovation. So there are so many products. For example, if you want to measure your SpO2, that is saturated oxygen in your blood, we can have a clip. So we can put the clip, and within few seconds you will get the saturated oxygen in your blood, so that we can measure the health of your the respirating system. It is oxygen in your blood. So that is the product innovation. And even sometimes it is being incorporated in our latest mobile phone too. So that is the product innovation. Then the service innovation. Now many of the companies, they are coming, for example, earlier I quoted, see, medical consultation. It is one kind of service offering by the medicians, that is medical professionals. So now at the doorstep, that is through window, even when we go to hospital also, they are not seeing physically. They will take all the measurement through somebody else. So with the report of the medical reports and the lab reports and all diagnostic report, they are doing across the mobile or across the various platforms. So that is the service innovation. So coming to the experts, normally creativity innovations belong to only people who are thinking very differently. That is, people used to say out of box thinking. My dear students, it is not like that. For example, I can quote our own example. See, after starting this Vivekananda Startup Innovation Center, we have selected some product for patent and as well as making into the practice, that is making into the product.
idea into a product through Vivekananda Startup and Innovation Center, that too with the help of IAC. So one of our students have been groomed, and I hope by this time you would have aware that Ms. Ilakia, belonging to 2020 ECE batch, she has created Mr. Chef, that is automatic sambar machine, which you can serve and which can supply about 20 plus of variety of sambar, just clicking the button. I would say it is not like clicking the button. We can order through phone also, because everything is in electronic form. So while taking from your home to your, your working place to home, if you order it, while coming to home, your machine will ready with the sambar, and one machine will supply dosa or something like that. So such a kind of innovation things is happening across the grassroots level of the entire population. So one of our students developed this innovation. So innovation is not like only for the people who all are sitting in elite institution. It doesn't mean that the people could only think from those areas. So people who all are sitting in the grey land, even in the agriculture farming land also, they are doing a small innovation that will be very useful and feasible solution for day-to-day regular routine issues. So people what to expect while seeing the innovation, you maybe wonder, in 1876, the US president said, that's an amazing invention, but who would ever want to use one of them? That is, he has used that phone. Now, can you imagine without the phone? Almost about 200 years later now, more than 200 years later. So now everyone is enjoying. Without phone, it is actually inseparable as a human being is concerned. But once it was introduced as an invention or innovation, at that time, they may not feel the importance and the real impact it is going to created in the society, that we don't know. And similarly for the television also, almost about 60, 70 years before, when it was launched, the Century Fox company's head said, television won't be able to hold on any market. It capture after first is after 6 months only. People will soon get tired of staring into a box every night. So that is what they have. Now, I hope these all are the things, it is, even people will laugh at when we see these words to them. The next is, the horse is here to stay, but the automobile is the only novelty or fad. That means in 1903, the economic expert says to the Ford company, don't go with creating a vehicle, that is automobile, car. Okay, so before starting a car, these people are believing that a horse is more better choice when compared with the car. And similarly, the computer is concerned, when it was introduced by chairman of IBM 1943, there's a big size computer. Then he told in the press report, I think there is a world market for about 5 computers. Entire world needs only 5 computers. Now every home needs more than 2 computers or 3 computers. So that is the order of the day, my dear friends. So now I would like to share the another inputs. I hope it will be highly effective. This is the inputs I would like to share to you now. Why we need creativity. So these all are the 5 factors driving the need for creativity and innovation in any organization. So one is the long-term financial performance is highly associated with innovation. Either it will be education or health or transport, space or defense or any segment. If they're not taking care as well as innovative way of doing the business, they won't be no more soon. So that is the first factor which necessitates the importance of creativity and innovation. The next is customers are always increasingly demanding innovations. They won't satisfied with the product which they used now. They want the product with some new features, maybe in terms of features or in terms of cost, in terms of look or in terms of weight, or something like that. They need new variety of things every thing. So normally what happened is, particularly if we take electronic gadgets, see, I was told within 3 days to 4 days, a new model is coming. So such a order
the innovation and creativity is going on, current the customer satisfaction is concerned. The third is the competitor are getting increasingly better copying paste innovations. When we introduce the product now, within no time, that means within another couple of hours, you will get the same product, same size, same color, same, of course, less price. So copying is more faster because of advance of technology. So in order to keep your abreast to the changes, you need to develop a new varieties every often. The next is new technologies enable innovations. Maybe thanks to computer, thanks to communication, thanks to all the changes that is happening. Maybe artificial intelligence, data science, or renewable energy, or any new development happening that necessitate go for a new variety of product. And finally, my dear friends, please remember this one single word that will give the necessity for importance of creativity and innovation. What used to work today doesn't work anymore in future. That is the final, very important point we should remember. I would like to play one small video. Jayavadivel, can I play this video, Jayavadivel? Maybe it takes 5 minutes time. Can I have that 5 minutes time so that I can play this video? Hi, I'm Dr. Amy. Yes, sir, no issue, sir. We can play, sir. Okay, fine. Whether can you able to see this screen? Son, I have my own. So we can able to see only your presentation screen, sir. Presentation da varudha? Yes, sir. Okay, so again I will go to that. Can I see this? Yes, sir. We can able to see, sir. Okay. Audible? Audible? Audible, sir. Audible, sir. Most successful companies develop their competitive edge through some form of innovation. Many businesses focus on a single area of innovation, customer service, for example, or technology. But innovating in multiple areas can create more value and make it harder for your competitors to copy what you do. Goldman's 10 types of innovation is a useful tool that identifies the key areas to consider when you're innovating. Let's look at each type of innovation in turn. Your business model is how your organization makes money. To innovate in this area, think about where your revenue comes from. What could you do to generate more? Network and alliances are the way you manage supplier relationships and build strategic partnerships. Take a look at your supply chain and identify its strengths and weaknesses. Is there any opportunity to expand on its strengths? Could you outsource weaker areas to other suppliers or contractors? Your enabling process refers to the tasks and processes that support your organization, payroll, IT, and so on. Again, your company may benefit from using external providers for specialized activities such as marketing, design, or technology. Your core process activities are ones that help you to stand out from the crowd, so take some time to consider how your company's processes give you a competitive edge. Ask yourself whether your company's product performance is the best that it can be. How could you make your products or services more appealing, more effective, or easier to use? How can you make them stand out from your competitors' products? Your product system is your offering as a whole. Think about how you can make it more attractive. For instance, is there potential for offering tailored or customized options? Your service is how you treat your clients and customers. Look for ways to add value to your service. Could you, for example, improve the purchasing process for your customers? Is your website clear, accessible, and easy to navigate? Your channel is the way that customers find out about you. Consider whether you are taking full advantage of your communication channels, such as social media, which might help you to reach your current customers and find new ones. Take a fresh look at your brand and your organization's core values. This can help you to discover better ways to communicate the benefits and value of your company to your customers. Customer experience is what your customers think or feel about your product or service. Brainstorm new ways to interact and engage with your customers, and think about how you can integrate your brand into their lives. To learn more about Goldman's 10 types of innovation, read the article that accompanies this video.
Okay, fine. That's all from my end, my dear friends. Hello. David, even? Thank you for your wonderful speech, sir. Yeah, just I have thrown away the importance of creativity and innovation. And Yes. particularly engineering student is concerned, it is inseparable. Being an engineering, innovation is a part and partial. It is, I would say, it is every nerves and cells of an engineer, we should think innovation and creatively. So that's all. Thanks for the opportunity and best wishes to all of you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable Thank information. you, sir. This was an eye-opening session. I find immense pleasure to welcome the Head of Department of EEE, P. Kannan, sir, who has a vast experience in teaching for 24 years and in research for 15 years. He also has a vast experience in paper publishing, paper presentation, and guest lecturers. It's a pleasure to have you here, sir. Let me now hand over this. Yeah, thank you. I thank the opportunity given for me to talk with you for about 30 minutes. I thank our principal and the coordinator of this innovation and startup cell, Dr. Jayavadivel. So for the next 30 minutes, so I'm not going to give anything new. So whatever the thing already you have, so that you are going to realize. So that is the thing, that is my objective of this talk. So my topic is critical thinking for innovation. So the critical thinking, right? So what do you understand by means of critical thinking, innovation? இதெல்லாம் பேசுறோம். But now we are sitting here and what we are going to discuss and how the innovation will come through this discussion. So ஒரு திருக்குறள், செல்வத்தின் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை. ஸோ நம்ம என்ன கேட்குறோம், அதாவது செவிச்செல்வம் அதுதான் வந்து எல்லா செல்வத்தை விட ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் ஹியரிங், ஸோ டெஃபினெட்லி தட் வில் ட்ரிகர் யுவர் மைண்ட் so that your mind will think in a different perspective, so that the innovation will come. What is meant by critical thinking? I will give you one example. So Newton on the story உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நியூட்டன் ஆப்பிள் மரத்தடியில படுத்திருந்தாரு. படுத்திருந்த உடனே ஒரு ஆப்பிள் அவர் மேல விழுந்தது. உடனே அவர் யோசிச்சார், ஏன் இந்த ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுவுறதுக்கு பதிலாக மேல விழாம கீழ் நோக்கி விழுது அப்படின்னு யோசிச்சார். So because of that critical thinking, so the gravitational force is developed, right? So if he doesn't think in that direction, அப்படி இல்லாம அவர் நமக்கு ஒரு ஆப்பிள் கிடைச்சிருச்சு, ஆகா இன்னைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு நல்ல பொருள் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவர் போயிருந்தாருன்னா, we can't get this gravitational force, right? So அது மாதிரி, so in the critical thinking, everything for each and every innovation, so this critical thinking is very 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 important, right? So இது நம்ம என்ன சார் critical thinking அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நம்ம எல்லாமே யோசிக்கிறோம், ஆனா வந்து எப்படி சார் நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் அல்லது ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, if I am sitting in a place and having a lot of computers and all those things, so you can't realize anything. Okay, so இப்பயும் நான் அதே தான் சொல்றேன், நீங்க எதையுமே I don't have any slides, you just listen what I am coming to tell, right? So நம்ம இதுல நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம், வாட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய இந்த ரிசர்ச் மற்ற கண்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம கண்ட்ரியில ரிசர்ச் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு. அது எதனால அப்படின்னா, பிகாஸ் அவர் எஜுகேஷன் பாலிசி. ஸோ இப்போ நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க யாராவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கை பத்தி யோசிக்கிறீங்களா? 9th 10th 11th 12th இந்த 4 வருஷம் ரொம்ப முக்கியமான வருஷம். அதுலதான் நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப திங்க் பண்ணோம்.
ஆனா அந்த பீரியட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are 100% we are focusing on the ஸ்கூல் சிலபஸ். அதை தவிர வேற எதையுமே நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. ஆல்வேஸ் we are reading that and we are going through that, we are writing exam continuously and repeatedly, and our target is to get good marks. Okay, so because of this practice, so many students and they are not going in that direction, right? So adhe mari in the mark abdingiradhu, so that is also one of the major hurdle for innovation. ஸோ நீங்க நல்ல மார்க் வாங்குறவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு ரிசர்ச்சோ ஒரு இன்னோவேஷனோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி நாட். ஓகே, ஸோ அதனால ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் நீங்க படிக்கும் போதுல இருந்தே, ஸோ இட் வில் பி இன்டெகிரேட்டட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்சிடென்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஓகே, ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன். ஸோ நம்ம படிக்கும் போதே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, படிக்கிறதே நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு வருமா, இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாமுக்கு வருமா, whether this is important or not, sir. Otherwise even in college level also some students are asking, sir edha mukkiyamaana question konjam solunga sir. So it is not like that, education is not like that. So that is not only for the examination, right? So you have to think and you have to understand and you can find out something new, right? So that is the that is based on the learning. So it will integrate with your learning. So there are 4 types of learning. So one is information learning, so that what we are doing now. Second one is integrated learning. So integrated learning means, so whatever the things you have studied, that should be integrated with the real life or whatever the application you are facing or whatever the thing you are doing in your day-to-day life, right? So that is called as integrated learning. Next one, inspiration learning. So you will be inspired by some people, right? For example, yaravadhu and the field romba saadichavanga irupanga illaya, legends. So by means of by inspiring those people, you can learn certain things, right? So that is called inspiration learning. Next one is empowerment learning. So this component is very, very important. Empowerment learning, you will not be limited with any boundary, right? So if you are interested in this any subject, you can have and you can get a book and you can get the material and whatever the thing required, you search. So you search and learn. So that is called as empowerment learning, right? So this empowerment learning, most of the places you are not able to do it. நீங்க வந்து இந்த 9th ல இருந்து 12th வரைக்கும் வேற ஏதாவது புக் படிக்க முடியுமா? உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்களா அல்லது உங்க டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்களா? It is not at all possible, right? So you should focus only on your syllabus, right? So this empowerment learning is very, very important for this innovation, right? Right, okay. அடுத்தது சரி, innovation எதுக்கு சார், இது எப்படி சார், how we can approach the innovation? Principals are told about different types of innovation. இந்த innovation நீங்க approach பண்றது எப்படி இருக்கணும்? How you have to approach the innovation? You have to find out the solution for any problem. So you have to think in that direction, right? For example, என்ன சொல்றது, இப்ப நான் சின்ன பையனா இருக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர்ல இந்த தையல் மிஷின் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த தையல் மிஷின்ல அந்த ஊசியில நூல் கோக்குறோம் இல்லையா? சோ அது வந்து தட் இஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது கொஞ்சம் சின்ன பசங்க தான் அதை கரெக்டா பண்ண முடியும். கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கு அந்த ஹோல் கரெக்டா தெரியாது. ஸோ அது ரொம்ப ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த சின்னவங்களுக்கு கூப்பிடுவாங்க, இந்த இது கொஞ்சம் நூல் கோத்து கொடுத்துட்டு போடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஆனா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நீடில் மாதிரி இருக்கு, அதுல நீங்க நூலை வச்சு அந்த ஹோல்ல இழுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஸோ இட் சீம்ஸ் டு பி வெரி சிம்பிள், பட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்னோவேஷன். அந்த ப்ராப்ளத்தை திங்க் பண்ணனாலதான் இந்த சொல்யூஷன் வந்தது. அதே மாதிரி ஸ்டாப்லர் வச்சிருக்கீங்க, ரைட்? we are all having a stapler. திடீர்னு முக்கியமா ஒரு இடத்துல பிரிண்ட் பண்ணும்போது திடீர்னு பார்த்தா பின் தேய்ந்துரும். ஓகே, ஸோ அப்ப நம்ம அங்கேயும் தேடிட்டு இருப்போம், அல்லது கிடைக்காத வேற எங்கேயாவது தேடுவோம். ஸோ அதுக்கு என்ன ஒரு சிம்பிள் இன்னோவேஷன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டாப்லர் பின் மேக் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஸ்டாப்லர் பின் மேக் பண்ற இடத்துலயே அந்த லாஸ்டா ஒரு 3 or 4 பின்ஸ் ஆர் மேட் டிஃப்ரெண்ட் கலர். ஓகே, ஸோ அதை நீங்க போடும்போது அந்த கலர் வந்தாவே இட் இஸ் லைக் நம்ம
டூ வீலர்ல ரிசர்வ்னு ஒரு இது வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ரிசர்வ் விழுந்ததுன்னா அடுத்து பெட்ரோல் தீர போகுது அப்படிங்கிற ஒரு இது ஐ மீன் ஒரு சைன் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஸோ இஃப் தட் பின்ஸ் ஆர் மேட் டிஃப்ரெண்ட் கலர், ஸோ இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் தட் பின், then it is understood that it is in the end condition or it is going to over, right? So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்திலையும் ஸோ நீங்க வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை அனலைஸ் பண்ணி அதை நீங்க திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் கெட் மெனி இன்னோவேஷன். ஸோ இந்த இன்னோவேஷனுக்கு மெயினா என்ன வேணும் அப்படின்னா அப்சர்வேஷன். ஸோ அப்சர்வேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்சர்வேஷன் இல்லாம ஸோ நத்திங். ஸோ நீங்க நம்ம பார்ப்போம் நிறைய டைம்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு இது அதாவது பார்க்கிறோம் காண்பதில்லை, கேட்கிறோம் கவனிப்பதில்லை, உண்கிறோம் சுவைப்பதில்லை, தொடுகிறோம் உணர்வதில்லை, பேசுகிறோம் சிந்திப்பதில்லை. ரைட்? நம்ம பார்க்கிறோம், யாராவது நம்ம கிட்ட ஏதாவது சொன்னாங்க அல்லது நமக்கு ஒரு விஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை வேற ஏதாவது திங்க் பண்ணிட்டு இருப்போம். பட் நம்ம ஆனா அவங்களதான் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆர் அதர்வைஸ் கிளாஸ் ரூம் எடுத்துக்கோங்களேன், தட் இஸ் த பெஸ்ட். எல்லாரும் போர்டை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, ஆனா எது கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க, அல்லது ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டா அப்பதான் முழிச்சு ஓ கிளாஸ்ல தான் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு வருவாங்க. ரைட்? ஸோ அதுதான். ஸோ அப்ப we are not observing, ரைட்? அடுத்தது கேட்கிறோம் கவனிப்பதில்லை. இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன், எவ்வளவு பேர் இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு பேர் இந்த பாயிண்ட் உள்வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. அதே மாதிரி உண்கிறோம் சுவைப்பதில்லை. நம்ம சாப்பிடுறோம், காலையில காலேஜுக்கோ அல்லது ஸ்கூலுக்கோ போற அவசரத்துல 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் தான் ஒதுக்குறோம். அது வந்து ஏதோ நம்ம பசிக்காக நம்ம அதை சாப்பிடுறோம். பட் ஆனா ஒரு சில டைம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு இருக்கும், பக்கத்துல செல்போன் இருக்கும், நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும், அந்த பக்கம் டிவி ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ இதை எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம அந்த சுவையை வந்து ரசிக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரிதான் தொடுகிறோம் உணர்வதில்லை, பேசுகிறோம் சிந்திப்பதில்லை. ஸோ இந்த சிந்தனை அப்படிங்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமானது. நம்ம என்ன பேசுறோம் அப்படிங்கிறத சிந்திச்சு பேசணும். ரைட்? ஸோ அதனால இந்த அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ அல்லது ஒரு பாத்துல நீங்க டெய்லி போய்கிட்டே இருப்பீங்க, ஆனா எதையும் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அந்த ரூட்ல அந்த இடத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியா, நம்ம டெய்லி இந்த வழியா தான் போறோம், நம்ம அதை பார்த்தது இல்லையே அப்படின்னு தோணும். ரைட்? ஸோ திஸ் அப்சர்வேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அப்சர்வேஷனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ரேன்ஜன் அப்படின்னு ஒரு ஜெர்மனி சயின்டிஸ்ட், அவரோட லெபார்டரியில வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. while he is doing the experiment, he observed one thing. ஏதோ ஒரு லைட் வந்து ஒரு கார்னர்ல தெரிஞ்சுது. இதுல ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்க வீட்டுல ஜன்னலை திறந்து வச்சீங்கன்னா சன்லைட் வந்து உள்ள தெரியதான் செய்யும். ஆனா அவர் ஏன் ஆச்சரியப்பட்டாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ரூம்ல எந்த ஜன்னலும் கிடையாது. இட் இஸ் ஃபுல்லி கவர்ட். எல்லா ரூமுமே 4 பக்கமுமே செவரால கவர் ஆனது. ஸோ அப்புறம் எங்க இருந்து இந்த லைட் வந்தது அப்படிங்கிறத யோசிக்க ஆரம்பிச்சார். ஓகே. ஸோ அப்படி யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரும் எல்லாமே பார்த்தாரு. அதாவது எதையோ வச்சு மறைச்சு பார்த்தாரு, ஒரு ஸ்கிரீனை வச்சு மறைச்சு பார்த்தாரு, அல்லது வேற எதையோ வச்சு மறைச்சு பார்த்தாரு. ஆனாலும் அந்த லைட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது. உடனே அவர் சரி பக்கத்துல இருக்கிறதுல போய் அப்சர்வ் பண்ண, அதாவது சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சார். அப்படி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே தான் அங்க இருந்து ஒரு ரே. ஸோ அந்த ரே வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஊடுருவி, ஸோ இட் வில் எல்லா ரூமையும் தாண்டி இவரோட ரூம்ல வந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அதை பத்தி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. வேற இது எப்படி வருது என்ன அப்படிங்கிறது. அப்புறம் அதை எப்படி மறைக்கிறதுன்னு யோசிச்சாரு. ஸோ எல்லாத்தையும் வச்சு மறைச்சு பார்த்தாரு, மறைக்க. ஆனா சம் மெட்டல்ஸை வச்சா அந்த லைட் வந்து வரல. ஓகே. ஸோ அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது வந்து மெட்டல் வந்து இதை பிளாக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்ரே. ஸோ இன்னைக்கு நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போனீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ரே இல்லாம ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் ஸோ நிறைய கிரிட்டிக்கல் சொல்யூஷன், அதாவது கிரிட்டிக்கல் டிசீசஸ்க்குலாம் அவங்களால மருந்தே கொடுக்க முடியாது அல்லது அதை பத்தியே யோசிக்க முடியாது. ரைட்? ஸோ இது எப்படி வந்ததுன்னா இட் இஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஒன் சிம்பிள் அப்சர்வேஷன். ரைட்? ஸோ இதுக்காக இதை கண்டுபிடிக்கணும், எக்ஸ்ரே நான் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவர் உட்கார்ந்து கண்டுபிடிக்கல. ரைட்? ஸோ பை மீன்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் so everything is possible. Right? அதுக்கு அடுத்தது you have to meet the people and you have to discuss with them. Okay? It is not, அதாவது நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம மட்டுமே எல்லாத்தையும் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் வித் சேம் மைண்ட், அல்லது அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ற பீப்புள். அதான் நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸ், பேப்பர் பிரசன்டேஷன் இதுக்கெல்லாம் போறப்ப என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ அங்க யாரு இந்த ஏரியால ஒர்க் பண்றாங்க,
ஸோ அவங்க கூட நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் தெம். ஸோ அப்படி டிஸ்கஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா யூ வில் கெட் டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ தட் டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இன்னோவேஷன். பட் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் என்டரிங் இன் டு தட் ஃபீல்ட், then you should know, or otherwise you get the details from somebody and you have to understand. Otherwise you cannot find out any innovation, right? Next thing, projects and materials. So if you are seeing anything, you have to think over. Or a project pathing appadina immediate, okay, this looks nice, it is very beautiful, so that is okay. But even though it is beautiful, so you have to find out on what concept, what are all the materials, and what are all the circuits, what are all the devices. You have to analyze in that direction. If you are analyzing, definitely nobody can stop you from innovation, right? So in the analysis மட்டும் இருந்தா பார்த்தாது, synthesis அப்படின்னு ஒரு term சொல்லுவோம். Okay, so the synthesis is very very important. So நீங்க எதை அனலைஸ் பண்ணாலும் you have to integrate with something. For example, இந்த வீல் பார்த்திருக்கோம், நம்ம கார்ல இருக்கு, சைக்கிள்ல இருக்கு, டூ வீலர்ல இருக்கு, எல்லாத்துலயுமே வீல் இருக்கு. அந்த வீல் கண்டுபிடிச்சப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பொருள் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு. இப்ப so that will be integrated with so many places, so that it is very very important thing nowadays, right? Without wheel there is no automobile, right? Or otherwise நீங்க காரை எடுத்துக்கோங்க, முதல்ல ஒரு 10 years back, so this car, so that is related with mechanical and automobile people. But nowadays, do you think in such a way? Definitely not. So now more than this automobile and mechanical people, so this for example this communication people, so Wi-Fi and all those signals are connected, and this power steering, right? முதல்ல பழைய காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லாரில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ப் டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணுவாரு, டிரைவர் ரொட்டேட் பண்ணுவாரு ஸ்டீரிங் வீல, அது கூட கிளீனரும் சேர்ந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாரு. பிகாஸ் the weight will be more, so they have to, both of them have to sit and they have to turn the steering wheel, then only the lorry or vehicle will rotate in a sharp turn. Nowadays, do you think in such a way they are rotating? In a single finger they are rotating the steering. So what is the why? So because their work is done by a motor, right? So that means this electrical is integrated, this electrical motor is integrated with this application, so that by means of a single hand they are rotating the steering, right? Similarly, if you want to take a reverse, okay, if you want to take a reverse, you have to put reverse gear, and one body will stand behind the vehicle and they have to give the signal. But nowadays camera is there, sensor is there, so all those things are integrated, so even the driver can see all those objects which is behind the vehicle, right? Then similarly this tires, so tire வந்து என்ன அப்படின்னா திடீர்னு பஞ்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா then it is a very very bitter experience for the journey, right? Nowadays tubeless tires, even though it get punctured, you can travel, so there is no problem. So all these fields are integrated with it, so that we are considering it as a multidisciplinary research அப்படினு சொல்லுவோம். So அத அடுத்த ஒரு 2 நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு term போட்டுருக்காங்க. So அதனால we need not go in deep with that, right? So all those things what you are observing, that has to be integrated with it, right? So அதுதான் அந்த synthesis. So நீங்க எதை பார்த்தாலும் அதை வந்து you have to integrate and you have to think in that direction, so definitely you will get innovation, right? Next one, so the difference between first one simple question I will ask you, what is the difference between knowledge and skill? So this is very very important, you have to differentiate these two, right? So knowledge is nothing but the theoretical or practical understanding of a subject, right? Skill அப்படினா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, skills are the proficiencies which are developed either through training or through experience, right? So this is knowledge and skill. So இந்த innovationக்கு இந்த skill தான், knowledge வேணும், knowledge இல்லாம ஒண்ணும் கிடையாது, but the skill, so this is very very important component, right? So the skill is, அதுதான் நம்ம தமிழ்ல ஈஸியா சொல்லுவாங்க, கற்று தெளிவது கல்வி,
பட்டு தெளிவது அனுபவம், கற்றது மறந்தாலும் பட்டது மறக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? சோ அந்த ஸ்கில் நீங்க ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் தட் ஸ்கில் டெஃபினெட்லி யூ வில் நாட் ஃபர்கெட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டெல்லிங் யூ, நீங்க 3வது படிக்கும் போது அல்லது 5 வயசுலயோ 10 வயசுலயோ சைக்கிள் கத்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 வருஷம் சைக்கிளே நீங்க ஓட்டல. வெதர் யூ வில் ஃபர்கெட் இட்? சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாதா என்ன திடீர்னு உங்ககிட்ட கொடுத்தா? அல்லது ஸ்விம் பண்றீங்க, ரைட்? ஸோ ஸ்விம்மிங் கத்துக்கிட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் ஒரு அல்லது 15 வருஷம் டச் இல்லைன்னா தென் யூ வில் ஃபர்கெட் இட்? டெஃபினெட்லி நாட், ரைட்? ஸோ அதனால ஸோ யூ ஹாவ் டு differentiate and you have to develop your skill and you should have analysis and you have detailed synthesis, right? And observation. அதுதான் ஒரு இது சொல்லுவாங்க, the eyes are useless when the mind is blind. ஸோ மைண்ட் வந்து எப்பயுமே திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நெப்போலியனை பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ நெப்போலியன் வந்து வாழ்க்கையில ஒரு 80% 45 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு நல்ல திடகாத்திரமா இருந்தாரு, போரிட்டாரு, நிறைய நாடுகளை வென்றாரு. ஆனாலும் அதுல ஒரு 80% ஆஃப் த டேஸ் ஹி ஸ்பெண்ட் இன் தி இதுலதான் போர்க்களத்துல தான் அவர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணார். ஓகே, ஆனா அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவர் அன்னையின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே போர்க்களத்தில் ஓடினார். ஓகே, சோ அந்த நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், கார்சிகான்னு ஒரு சின்ன தீவு. ஸோ அந்த தீவுல இங்கிலாண்டோட படைகள்லாம் அங்க இருந்த மக்களை துன்புறுத்துறப்ப அவங்க நெப்போலியனோட அம்மா வந்து போர்க்களத்துல தப்பிக்கிறதுக்காக பேரண்ட்ஸ், அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஓடினாங்க. ஓகே, சோ அந்த சிசுவா இருக்கும் போதே அவர் வந்து போர்க்களத்துல ஓடினாரு. அப்பயே அவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு, இப்போ நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து போர் புரிஞ்சு நம்ம நாட்டை நிறைய ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது. ஸோ அப்ப யுவர் மைண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் திங்க் இன் தட் டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ அதான் வேர் தெர் இஸ் அ சர்ச் தெர் இஸ் அ ரிசர்ச் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் இன் தட் டைரக்ஷன், ஸோ டெஃபினெட்லி ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் மெனி இன்னோவேஷன். ஸோ நம்ம எதுவுமே திங்க் பண்ணாத இருந்தோம்னா இன்னொரு இது ஒன்று சொல்லுவாங்க, எம்டி மைண்ட் இஸ் அ டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? நீங்க எதுவுமே திங்க் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ நத்திங் வில் ஹேப்பன். ஓகே, எதுனா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம், இன்னைக்கு என்ன அவசரம் அது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா அதை இன்னொரு ப்ராவெர்ப் ஒன்று சொல்லுவாங்க, நேற்று என்பது உடைந்த பானை, நாளை என்பது மதில் மேல் பூனை, இன்று என்பது உன் கையில் உள்ள வீணை, இதை உணர்ந்தால் நீ தொட்டிடலாம் வானை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அதனால ஸோ யூ ஹாவ் டு திங்க். ஸோ எப்பயுமே நீங்க வந்து நாளைக்கு பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம், பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது. நீங்க எதை நினைச்சீங்கனாலும் அதை அந்த டைரக்ஷன்ல திங்க் பண்ணுங்க. நீங்க படிக்கிறதோ அல்லது செய்யறதோ ஏதாவது டூ இட் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா தட் யூ கேன் டூ. பட் நீங்க அதை திங்க் பண்றதுக்கு there is no limitation. Even if you are eating you can think, if you are sleeping you can think, so if you are talking you can discuss with that. So அதனால so your mind should always think in that direction, right? Then அடுத்தது failure. Okay, we have இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு டாபிக் மட்டும், நிறைய இருக்கு. ஸோ அள்ளி வந்த கருத்துக்கள் ஏராளம் என்றாலும் காலம் என்னை நிறைவு செய்ய வைக்கிறது. ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் முடிச்சிடலாம். ஃபெயிலியர்ஸ் அடுத்தது. ஸோ இந்த ரிசர்ச்ல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபெயிலியர்ஸ். நீங்க இன்னைக்கு ஒரு இன்னோவேஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா உடனே அது சக்சஸ் ஆகும் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ தாமஸ் ஆல்வா எடிஷனே பார்த்தீங்கன்னா 1400க்கு மேல கண்டுபிடிச்சாரு. ஆனா அவரோட ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட அதிகம். ஓகே, ஸோ அதனால ஃபெயிலியர் இட் இஸ் நாட் அன் எண்ட், இட் இஸ் அ பெண்ட், இட் இஸ் ஒன் என்ன சொல்றது, ஒரு திருப்பம், அவ்வளவுதான். நாங்க பேப்பர்லாம் இந்த ஜேர்னல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, நீங்க அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் தெரியும், if the paper is not accepted in the journal you don't worry about it, but what you have to see is you have to see the comments of the reviewer. Okay, so on the comments நீங்க go through பண்ணீங்கன்னா it will give so many directions for doing it further. Okay, so அதனால அந்த பேப்பர் அக்செப்ட் ஆகலனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, பட் அதுல கொடுத்திருக்க கமெண்ட்ஸ், ஓகே, how you can go further அப்படிங்கிற டைரக்ஷனை they will give you, right? So based on that you can go further. Definitely you will get succeed, or one or two failure may be there, you don't worry about it, right? So அதனால தோல்வியை பத்தி நீங்க இந்த ரிசர்ச், particularly in this research and innovation, you need not think about this failures. So you have to go further and you have to step ahead
and you will definitely you will get succeed. So ஒரு proverb ஒன்னு சொல்லுவாங்க, நல்ல முடிவுகள் அனுபவத்திலிருந்து கிடைக்கிறது, ஆனால் அனுபவமோ தவறான முடிவுகளில் இருந்து கிடைக்கிறது. This is said by Bill Gates. Okay, so அதனால நீங்க if you want to if you are doing an experiment, right, there is a failure, you are not succeed in that, so don't worry about it, go forward. Okay, then you find out what are all the problems, you analysis, you make analysis, and you do synthesis, right? So and you go further, definitely you will get success, right? So அடுத்தது reading books. So that is very, very, very important if you want to go for innovation. So definitely the books, reading books is very, very important habit that you have to inculcate in your life regularly, right? So adukku nariya examples sollalam, but due to time constraint I will skip that. Next one, yes, then நீங்க இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், I am talking about this innovation, but you are hearing இது முடிஞ்ச உடனே ஓகே நல்லா பேசினாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போயிடலாம். பட் தட் இஸ் நாட், யூ ஹாவ் டு திங்க் இட். ஆமா என்னமோ சொன்னாரே, 2-3 பாயிண்ட் சொன்னாரே, அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கறது யோசிக்கணும், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ ஆர் திங்கிங் இன் தட் டைரக்ஷன், ஸோ தட் வி ஆர் டெல்லிங் இட் எஸ் என்ன சொல்றது, ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் ஒரு பெரிய ஃபயரை கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ அந்த மனமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஃப் அதுதான் அந்த சொற்பொழிவு அல்லது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க புக்ஸ் படிக்கும் போதெல்லாம், ஸோ தட் வில் ட்ரிகர் யுவர் மைண்ட், and by means of that it will create a spark, so that leads to very very good height, right? So other next one, forget about bitter experience in the past. So adha nama failure, it is almost similar to the failures. Okay, idukku oru chinna example, so adha mattum solliட்டு I think we have another 3 minutes, we will finish it. புத்தர் பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. புத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, டெய்லி காலையில ஒரு ஆத்தங்கரையில குளிச்சுட்டு அங்க வந்து உட்கார்ந்து பிச்சை எடுப்பார். யாசகம் அப்படின்னா பிச்சை எடுக்கிறது, ரைட்? ஸோ துறவிகள்லாம் ஜென்ரலா அது வந்து பண்ணுவாங்க. அவர் காலையில போயிட்டு குளிச்சுட்டு ஒரு ஆத்தங்கரையில உட்கார்ந்து பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்காரு. அந்த வழியா போனவர் பார்த்தாரு. அவரை பார்த்துட்டு, ஏன் நல்லதானையா இருக்க, கை காலில் நல்லதானையா இருக்கு, உழைச்சி சம்பாதிக்க வேண்டியதானையா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் எதுவும் சொல்லல. புத்தர் வந்து ஏன்னா அவரு இதெல்லாம் மைண்ட்ல ஏத்துக்குவாரா அல்லது அவரு இதை விட அதெல்லாம் தெரிஞ்சனால அவர் அமைதியா இருந்தாரு. அதை பார்த்த இன்னொருத்தர், அவரை பத்தி புத்தரை பத்தி தெரிஞ்ச ஒருத்தர் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு, யோ ஏன் அவரு போய் அப்படி சொன்னா, அவர் யாருன்னு தெரியுமாயா, ஒரு நாட்டுக்கே இளவரசரியா, அவர் வந்து ஞானம் பெற்று மக்களுக்கு எல்லாம் போதிக்கணும்னு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவரு போய் இப்படி திட்டுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இவருக்கு ஐயோ நம்ம தெரியாம பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு ஒரே யோசனை. அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா அவர் தூங்கல. அடுத்த நாள் எப்படியாவது அவரை போய் பார்த்து அவர்கிட்ட ஒரு மன்னிப்பு கேட்டணும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை. அடுத்த நாள் அதே மாதிரி அவர் வந்தாரு, குளிச்சாரு, அதே மாதிரி உட்கார்ந்தாரு. உடனே அவர்கிட்ட போய், ஐயா நான் நேற்று உங்களை திட்டேன், திட்டினதுக்கு சாரி அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே புத்தர் கேட்டாரு, யாரோ ஒருத்தரை பார்த்து யாரோ ஒருத்தர் திட்டினதுக்கு என்கிட்ட ஏன் நீங்க மன்னிப்பு கேட்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. இவரு ஒரே கன்ஃபியூஷன், யோ நேற்று நம்ம தானே இவரை திட்டணும், இவரை தானே திட்டணும், இவர் என்னமோ சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி, நீங்க சொல்றது எனக்கு ஒன்றும் புரியலைங்க அப்படின்னாரு. இல்ல நேத்து இந்த ஆத்துல தண்ணி போச்சு, நேத்து இந்த ஆத்துல போன தண்ணி இன்னைக்கு இருக்கான்னு தெரியாது, அது எங்கேயோ போயிடுச்சு. அதே மாதிரி நேத்து நீங்க இருந்த மனிதர் இன்னைக்கு இல்ல, அதோட பக்குவம் ஆயிட்டீங்க. அதே மாதிரி நானும் நேத்து இருந்த மனிதர் கிடையாது, நான் அதோட பக்குவம் ஆயிட்டேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஏன் என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும், அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாரு. புரியுதுங்களா? அது மாதிரி சம் பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் while you are doing that thing. ஸோ இந்த மறதி அப்படிங்கிறது தான், that is the great gift which is given by God to us. Okay, if you have any while doing experiment or anything, தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் லெபார்டரி எரிஞ்சப்ப என்ன தெரியுமா பண்ணாரு, அவரோட பெரிய லெபார்டரி அப்படியே தீ பிடிச்சி எரிஞ்சுது. உடனே அவங்க பையனெல்லாம் கூப்பிட்டு, வாங்க 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 வந்து பாருங்க, இந்த காட்சியை பாருங்க, இதுக்கப்புறம் இந்த காட்சியை உங்களால பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். ஓகே, ரைட்? ஸோ அதையே அவர் வந்து அவ்வளவு சிம்பிளா எடுத்துக்கிட்டாரு. தென் ஹி மேட் another laboratory, ரைட்? ஸோ அதனால while you are doing this research and innovation, பொறுமை வேணும். You have to bear lot of things. Okay, then only you will get success, right? So அதனால with this அதே மாதிரி this is the first lecture. So they have created, they have started.
So coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is a success. So this is the first point, coming together. So I have seen around 150 people join here. So really I appreciate. So definitely you note down all these points and you think over. So நீங்க வந்து எதையுமே சொன்னதை அப்படியே எடுத்துக்க வேண்டாம். You think over it. நீங்க யோசிச்சு பார்த்து, if you feel it is correct, then you follow. Otherwise you think and you find out and you discuss with some people and you read with some books, and if it is wrong you leave it. Okay, right? So this is very important thing for your research and innovation. அதே மாதிரி நாளைக்கு இப்ப நீங்க if you are doing any experiment or anything doing new அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். ஐயோ அது சரியா சக்சஸ் ஆகலன்னா என்ன பண்றது, அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, அதை பத்தி யோசிக்க கூடாது. ஸோ நாளை பத்தி யோசிக்கணும், பிளான் வேணும். பட் அட் த சேம் டைம் you should not have too much thinking about future, right? So அதுதான் ஒரு இதை சொல்லுவாங்க, நாளையை பற்றி மர்மமும் வாழ்க்கை, நாளையை பற்றிய நம்பிக்கையும் வாழ்க்கை, நாளை என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியாது, தெரியக்கூடாது, தெரியாமல் இருப்பது நல்லது. ஏன் மீசை முளைக்கிறது என்று ஆணுக்கு தெரியாது, ஏன் பெண்மை பூக்கிறது என்று பெண்ணுக்கு தெரியாது, ஏன் பற்கள் முளைக்கிறது என்று மல்லைக்கு தெரியாது, ஏன் மரணம் அழைக்கிறது என்று முதுமைக்கு தெரியாது, ஏன் மனிதன் அழுகிறான் என்று கடவுளுக்கு தெரியாது, கடவுள் எங்கு இருக்கிறான் என்று மனிதனுக்கு தெரியாது, எல்லாமும் எல்லாருக்கும் எப்போதும் தெரியாது, ஆனாலும் வாழ்கின்றோம் ஏன் என்று தெரியாது. அவ்வளவுதான். சோ அதனால you don't think much more about your future. You do and you go. இப்ப என்ன பண்றீங்களோ அதுல you have involvement and you have to have sufficient knowledge and you go further. Everything will be perfectly all right, right? ஸோ அதனால வந்து இருக்கிறத பத்தி யோசிங்க, இல்லாத விஷயங்களை இப்ப நம்ம உங்ககிட்ட என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா என்னென்ன இல்லைன்னு கேட்டா சொல்லுவாங்க, என்கிட்ட அது இல்லை இது இல்லை அப்படி இப்படிம்பாங்க, ரைட்? ஸோ ஆனா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா யோசிப்பாங்க, என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட, வாட் ஸ்கில்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அதனால நீங்க what you are doing now, you have to have a full involvement and do it and you go further. Definitely you will find lot of innovation. So this observation is very important. Whatever the thing you are doing, your observation, and you discuss with the people, those who are having the same mindset, and you read the books, and don't worry about the failure. So definitely if you are following this, so you will get better innovation. All the best. So with this I can conclude. Thanks for the opportunity. Thank you. So thank you, sir, for your speech. Yuvathiya, you can continue. Yes, sir. A grateful heart is a magnet of miracles. I welcome Jai Vadivel, sir, to show off his gratitude. So this is a very beginning. So we have initiated activities based on our innovation, research, and entrepreneurship. So that is a motive of our Vcew, that is Vivekananda Innovation and the Startup Center also. So first of all, I would like to thank our principal, sir, for permitting us to have this kind of sessions to our students and also our faculty members. So really thank you, sir. Thank you for your valuable speech. And I would like to thank our Dr. Kannan, sir, from EEE Department HOD. So he has delivered a wonderful session regarding how to carry out our innovation and research activities. So thank you for your informative session, sir. So here I would like to add one more point. So during my school days, we have to focus only on marks. So now the era has been changed. So you have to focus on your co-curricular activities. So you have to focus on your research and also innovation activities. So that's why we have initiated this kind of activity. So today the count is only very less. So we have expected more students. So anyhow, so this is a very single spark. That is a very simple spark only. So we have to ignite more, right? So you have to we have to expect your fullest support to this activity. So you can talk to your friends and also you can form one team like that. So we'll have more number of activities. So here there will be an announcement. So tomorrow we are having one more session regarding intellectual property rights. So this is a very current trend is going on in a research area. So how to do the IPR activities, so which is handled by our Dr. Senthil Kumar sir from EEE Department also. So we have to extend your fullest cooperation. So thank you one and all for giving me this opportunity. So thank you, sir. So thank you, sir.
Thank you, Jayavadivel. Thank you, Kannan. Thank you, all the students. Yes, sir. Thank you, sir.